Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. نكمل محاضراتنا في مادة الأوتوموبيل Electrical and Electronics. We continue to explain Lecture 3, Automotive Starting Systems and Motor Design. Starter drives, as we see here from these pictures, the starter drive is the part of the starter motor that engages the armature to the engine flywheel ring gear. A starter drive includes a pinion gear and that meshes with the flywheel ring gear on the engine's crankshaft. Figure below. We see here in the left figure, we see the pinion gear is the small gear and the flywheel gear is the bigger gear, and this bigger gear connected with the machine with the engine, and the smaller gear, the pinion gear, connect with the starter drive, and this starter drive to make the engine working. To prevent damage to the pinion gear or the ring gear, the pinion gear must mesh with the ring gear before the starter motor rotates، أي قبل أن يتحرك الستارتر اللي هو بادئ الحركة الذي يسمى عندنا بالسيلف ستارتر في الحي الصناعي أو في اللغة الدارجة. لذلك قبل أن يتحرك يجب أن يكون معشر. كيف يتم ذلك سوف نرى. We will see how it works. Also, the action of the armature must always be from the motor to the engine. The engine must not be allowed to spin the armature. The ratio of the number of teeth on the ring gear and the starter drive pinion gear is usually between 15:1 and 20:1. هذه النسبة في عدد الأسنان بين البنيون gear والflywheel gear. This means the starter motor is rotating 15 to 20 times faster than the engine. The ratio of the starter drive is determined by dividing the number of teeth on the drive gear pinion gear into the number of teeth on the driven gear flywheel. Normal cranking speed for the engine is about 200 revolutions per minute. If the starter drive had a ratio of 18:1, the starter would be rotating at a speed of 3,600 revolutions per minute. If the engine started and was accelerated to 2,000 revolutions per minute, the starter speed would increase to 36,000 revolutions per minute. This would destroy the starter motor if it was not disengaged from the engine. Overrunning clutch. As we see here, this is the overrunning clutch. The most common type of starter drive is the overrunning clutch. The overrunning clutch is a roller type clutch that transmits torque ينقل العزم in the direction only and flywheels in the other direction. This allows the starter motor to transmit torque to the ring gear but prevents the ring gear from the transmitting or transferring torque to the starter motor. يعني عندما يتحرك أسرع يفصل نتيجة قوة الطرد المركزي أو نتيجة التركيبة الداخلية للبنين gear بواسطة الرولر انجيج، كما نرى في الرسم الوسطي والرسم على اليمين أيضا، وأيضا واضح بالرسم على اليسار أيضا لكن ب 3-dimension sketch. In a typical overrunning type clutch, figure below, the clutch housing is internally supplied to the starter armature shaft. The drive pinion turns freely on the armature shaft within the clutch housing. The torque is transmitting through the armature to the clutch housing
The spring-loaded rollers are forced into the small ends of their tapered slots figure below. كما نشرح أن نتيجة قوة الطرد المركزي تتحرك هذه الرولرز فتعشق وتؤدي إلى تعشيق overhanging clutch مع flywheel. They are then wedged tightly against the pinion barrel. The pinion barrel and clutch housing are now locked together. Torque is transferred through the starter motor to the ring gear and the engine. When the engine starts and is running under its own power, the ring gear attempts to drive the pinion gear faster than the starter motor. This allows the clutch rollers and release the pinion gear to rotate freely around the armature shaft. يتحرك بصورة حرة لأنه لا يتعشق مع الدرايفر موتور. Motor circuits. Cranking motor circuit. The starting system of the vehicle consists of two circuits. يحتوي على دائرتين. The starter control circuit and the motor feed circuit. These circuits are separate but related. إنها منفصلة لكن متعلقة مع بعضها البعض. سوف نرى من الشرح. يعني دائرة السيطرة ودائرة التخدير للموتور. The control circuit consists of the starting portion of the ignition switch, the starting safety switch, if applicable, and the wire conductor to connect these components to the relay or solenoid. حتى نربط طبعا بواسطة الأسلاك ومع السويتش والسيفتي سويتش إذا كان موجود تربط مع الريلي أو السولenoid. The motor feed circuit consists of heavy battery cables. دائرة تغذية الموتور يجب أن تكون كابلات سميكة، عبارة عن أسلاك سميكة تتغذى من الباتري، تغذي الكهرباء من الباتري للموتور درايف from the battery to the relay and the starter or directly to the solenoid if the starter is so equipped. Starter control circuit components magnetic switches. The starter motor requires large amount of current up to 300 amperes. حوالي 300 أمبير يحتاج الستارتر أو السيرف ستارتر to the engine يحتاج حوالي 300 أمبير. Around, it's not exactly always, but around. To generate the torque needed to turn the engine, the conductors used to carry this amount of current. Battery cables must be large enough to handle the current with very little voltage drop. يجب أن تكون الأسلاك سميكة حتى لا يكون فيها voltage drop. To provide control of high current, there are two basic types of magnetic switches used: the solenoid and the relay. نستخدم نوعين من magnetic switches، أما solenoid أو relay أو together أو نستخدمها معا. Starter mounted solenoid is an electromagnetic device that uses the movement of a plunger to exert a pulling or holding force to perform two functions. It closes the circuit between the battery and the starter motor, then it shifts the starter motor pinion gear into mesh with the ring gear. طبعا هنا تحرك البلنجر، هذه تحرك البنيون جير حتى يتعشق مع الفلايويل جير طبعا، أو تحرك الأوفررايدنج كلتش كما في هذه الصورة في هذا النوع من الستارتر درايفر، وبالتالي يتعشق البنيون جير مع الدرايفر جير.
As we say, then it shifts the starter motor pinion gear into mesh حتى يتعشق with the ring gear. This is accomplished by a linkage between the solenoid plunger and the shift lever. lever تعني عتلة shift lever أو عتلة متحركة on the starter motor. Most of today's vehicles use a starter relay in conjunction with a solenoid. يعني تستخدم أغلب المكان الحديثة تستخدم الريلي مع السولينويد. The relay is used to reduce the amount of current flow through the ignition switch and is usually controlled by the powertrain control module (PCM). مختصر للpowertrain control module (PCM) هي قطعة إلكترونية متحكمة نتحكم بها من خلالها نتحكم بالريلي أو السولينويد أو معا نستخدمها للتحكم بالتيار حتى لا يمر بالإجنيشن سويتش تيار عالي، وبالتالي نحتاج إلى أسلاك أطول وكذلك ضياع في الفولتية أو ضياع في التيار بكمية أكبر، إضافة إلى أنها تحتاج إلى حيز أكبر أيضا. ولذلك بالاستغناء عن هذه الأسلاك باستخدام هذه الطريقة نستغني عن هذه الأسلاك تكون الأسلاك مباشرة تنقل التيار فقط المتحكم يكون عن طريق الريلي وعن طريق الريلي والسولينويد معا. When the circuit is closed, this is about motor circuit. When the circuit is closed, the current flows to the solenoid. عندما نغلق الدائرة وفتح المفتاح يتحرك التيار أو يمر التيار to the solenoid. Current from the battery is directed to the valve and held in windings as shown in this figure. We see the sketch. This is the simplest one, or this is the normal one, what the solenoid uses two windings. Both are energized. Draw the plunger. Then only the holding winding is used to hold the plunger in position. Because it may require up to 50 amperes. طبعا هذه ليست كواز للموتور إنما this requirement to the solenoid or to the relay. هنا to the relay. Here this 50 amperes to the relay to create a magnetic force large enough to pull the plunger in. Both windings are energized to create a combined magnetic field that pulls the plunger. يعني يسحب البلنجر وبالتالي يسحبها باتجاه الملف وبالتالي يحرك البلنجر بالاتجاه الأمامي يحرك الأوفررانينج سليتش وبالتالي يعشق البينيون جير مع الفلاي ويل جير. Once the plunger حالما يقوم البلنجر is moved أو تتحرك البلنجر. Once the plunger is moved, the current required to hold the plunger is reduced. التيار طبعا اللي تحتاجه مجرد تحريكه وبعدها التيار اللي تحتاجه يكون أقل، يعني تعلمون أنه تحريك البلنجر نتيجة قوة الاحتكاك نتيجة بداية الحركة يحتاج إلى تيار عالي الملف، وبعد ذلك يقل حوالي ثلث التيار على أغلب المكائن أو على أغلب الملفات. This allows the current that was used to pull the plunger and to be used to rotate the starter motor. When the ignition switch is placed in the start position, يعني switch السيارة أو switch الماكينة أو switch الآلة in the start position, voltage is applied to the S terminal of the solenoid. The holding winding has its own ground to the case of the solenoid. طبعا هذه الملفات التي تمسك البلنجر في الملف الذي هو داخل السولونويد هي بالنسبة للجراوند تكون to the case of the motor or the drive motor.
يعني يتم تأريضها حتى يتم سحب الشحنة منها أو ربط السالب فيها، لكن عادة هنا لربط الشحنة أو حتى لا يحصل صعق أو تلف للملف، فالسالب والموجب يربطان مع البطارية، والجراوندد يربط مع الكيس حتى إذا حصل الصعقة تلف تفصل يفصل الضرر عن الموتور درايف أو الستارتر موتور درايف. The ball windings ground is through the starter motor. Current will flow through both windings to produce a strong magnetic field. When the plunger is moved into contact with the main battery and motor terminals، يعني أطراف الموتور التي هي أطراف الأسلاك التي تربط مع الأسلاك القادمة من البطارية، the ball windings is de-energized. Remote solenoid أحيانا يربط solenoid على مسافة من الموتور، ليس كومباكت مع الموتور كما في الصورة السابقة، كما في الشريحة السابقة. يستخدم الريموت سولونويد على مسافة أبعد، وسوف نأتي إلى الأسباب طبعا. وهو متكون كالعادة نفس المكونات السابقة: بلنجر أرمتشر، ويندينجز الملفات، والموفينج كونتاكت التي تعمل كونتاكت مع التيرمينالز وهي مكائن ربط الأسلاك القادمة من بطارية السيارة إلى السولونويد. Some manufacturers بعض الصناع أو الشركات الصانعة use a starter solenoid that is mounted near the battery، تعمل قريبة من البطارية وليست قريبة من الموتور درايف وستارتر موتور درايف on the fender well or radiator support as shown in this figure, unlike the starter mounted solenoid الذي هو شرحناه في الشريحة السابقة. As we mentioned in the previous slide, the remote solenoid does not move the pinion gear into mesh with the flywheel ring. طبعا بطبيعة الحال بما أنه بعيد فهو لا يحرك بلنجر، لا يحرك عتلة تؤدي إلى تعشيق الأوفررنج فليتش الذي يعشق البينيون جير مع الفلايويل جير، لأنها على مسافة بعيدة تكون قرب البطارية وقرب الراديتر. When the ignition switch is turned to the start position, current is supplied through the switch to the solenoid windings. The windings produce a magnetic field that pulls the movable core into contact with the internal contacts of the battery and start terminals. With the contact closed, full battery current is supplied to the starter motor. وظيفتها تحريك فصل التيار العالي عن السويتش، فيكون تيار قليل للتحكم بالتيار العالي القادم من البطارية والذاهب إلى الستارتر موتور درايف. A secondary function of the starter، الوظيفة الأخرى the starter relay is to provide for an alternate path for current to the ignition coil during cranking. هي توفير تيار أو ممر بديل للتيار للإجنيشن كويل لملفات الاشتعال لمكائن الاحتراق الداخلي during cranking خلال التعشيق. This is done by an internal connection that is energized by the relay core when it completes the circuit between the battery and the starter motor. Most modern vehicles will use a starter relay in conjunction with a starter motor mounted solenoid to control starter motor operation, as we mentioned before. The relay can be controlled through the ignition switch
or by the power train control module. هناك طريقتين شائعة تستخدم، أما ignition switch أو استخدام الباور ترين كنترول موديول، وهي قطعة إلكترونية تسمى العقول الإلكترونية حاليا. In a system that uses the ignition switch to control the relay, the switch will usually be installed on the insulated side of the relay control circuit. As shown in this figure, when the ignition switch is turning to the start position, battery voltage is applied to the coil of the relay. عندما نستخدم بطبيعة الحال عندما نستخدم السويتش، سويتش السيارة أو مفتاح السيارة أو الآلة، سوف نطبق التيار أو الفولتية للكويل لملف الريلي. Since the relay coil is grounded, the coil is energized and pulls the contacts closed. With the contacts closed, battery voltage is applied to the control side of the starter solenoid. A very small wire can be used through the steering column خلال عمود الستيرنج أو المقود to the ignition switch. This reduces the size of the wiring harness. طبعا شبكة الوايرات التي تستخدم سوف يقل حجمها لأنها تستخدم طريق أقصر. كما نلاحظ هذه أماكن السويتش وهي الستارت والرن والأون والأي سي سي. أي سي سي تعني تشغيل الأكسسوارز فقط، والأوف إطفاء السيارة، والرن إبقاء السيارة تعمل لأنه عند العمل يبقى على الرن. عند الستارت يبقى على البدء ويؤدي إلى تشغيل الستارتر درايف كما نلاحظ من الصورة التي على اليسار. في حالة الصورة التي على اليمين تربط مع ال PCM التي هي الباور ترين كنترول موديول، وهي قطعة إلكترونية تؤدي إلى السيطرة على الستارتر ريلي درايفر، والتي تؤدي إلى تتحكم بمرور التيار إلى الستارتر موتور درايف. In a PCM control system, the PCM will monitor the ignition switch position to determine if the starter motor should be energized. System operation differs among manufacturers. However, in most systems, في أغلب الأنظمة, the PCM will control the starter relay coil ground circuit. Control by the PCM allows the manufacturer to install software commands such as double start override, which prevent the starter motor from being energized if the engine is already running, and centric key within the PCM. يعني يضعون بعض الصناع أو بعض الشركات الصانعة software commands أوامر برمجية مثل الدبل ستارت override، والتي تمنع الستارت من البدء في حالة أنه هو في الأساس يشتغل. في السيارات القديمة عادة في بداية التسعينات والتي قبلها لا توجد مثل هذه، تؤدي إلى ضرر طبعا أثناء عمل الستارتر سيف، أثناء تدوير الماكينة أو تدوير المفتاح إلى الرن إلى الستارت، وبالتالي تؤدي إلى تلف الستارتر موتور درايف الذي هو سيلف ستارتر موتور درايف، ويؤدي تلفه طبعا يحتاج إلى التبديل بعد ذلك، لا تعمل لأنها تحتاج الستارتر موتور درايف في بداية العمل. أما السنتري كي الذي هو المفتاح الحارس فهو لا تعمل إلا بمفتاح مخصص، وبالتالي تمنع السرقة. ليس أي مفتاح يعني لا يمكن مثلا تقليد المفتاح بدون مفتاح خاص، مفتاح يعتبر مخصص من الشركة. عدا ذلك المفتاح لا تعمل الآلة عند عدم وجود ذلك المفتاح. ذلك المفتاح الذي هو طبعا يحتوي البصمة في هذا اليوم. هذه الطريقة القديمة لطريقة تشغيل السيارة أو تشغيل
عن طريق الستارتر موتور درايف، والذي يحتوي على ال A accessories ال Aldot وال O off وال R run للستارت. وهذه طريقة الربط الميكانيكي والكهربائي الموجودة. تأتي الأسلاك from the starter relay battery terminals to head تظهر أسلاك to heading light or to the starter motor drive or other accessories. It is the power distribution point for most of the vehicle's primary electrical system. أغلب الآليات بهذه الطريقة تستخدم. Many manufacturers have moved away from the use of ganged ignition switch. هذه الطريقة تسمى ganged ignition switches with their numerous wires to a multiplexer or a multiplexed switch. يستبدلوا طريقة الجانجد التي نراها في هذه الصورة مع طريقة المالتيبلكسد سويتش، وهي أيضا طريقة إلكترونية بدل هذه طريقة الشبكة. هذه الشبكة المعقدة والتي تحتاج إلى أسلاك كثيرة. الطريقة الثانية كما نرى هذه طريقة المالتيبلكس ignition switches، والتي تحتاج إلى أقل عدد من الوايرات than the ganged switch. وكما نرى طريقة ربط ignition switch مع ال PCM والتي تربط مع الريلي التي تؤدي إلى تشغيل الستارتر موتور درايف أو تشغيل other modules. The multiplex switch reduces the wires required to determine switch position down to 2. بدل من شبكة الوايرات هذه تقل إلى سلكين فقط. The control module then uses a high-side driver to provide other modules their switched battery voltage on the run-start circuit, since the ignition switch is used only as an input. There is no high current flow through the switch and the wire size can be reduced. Starter relay controls starter safety switch. The neutral safety switch is used on vehicles equipped with automatic transmissions. It opens the starter control circuit when the transmission shift selector is in any position except park or neutral. The start clutch interlock switch is usually operated by movement of the clutch pedal. When the clutch pedal is pushed downward, the switch closed and current can be flow through the starter circuit. Cranking motor designs. The most common type of starter motor used today incorporates the overrunning clutch starter drive instead of the old inertia engagement Randex drive. There are 4 basic groups of starter motors. First, direct drive, and second kind, gear reduction, and the third, positive engagement movable pole, and the last one, permanent magnet motor drive. Direct drive, this is the first type, as we see here. Direct drive starters. A common type of starter motor is the solenoid-operated direct drive unit. Although there are construction differences between applications, the operating principles are the same for all solenoid-shifted starter motors. A very small wire can be used through the steering column to the ignition switch. This reduces the size of the wiring harness.
In a PCM control system, the PCM will monitor the ignition switch position to determine if the starter motor should be energized. System operation differs among manufacturers. However, in most systems, the PCM will control the starter relay coil ground circuit. Control by the PCM allows the manufacturer to install software commands such as double starter override, which prevents the starter motor from being energized if the engine is already. Now, as we mentioned before, we have the main first two references. The first reference, automotive electricity and electronics, by the authors Hornbeck Perry and publisher Delmar in 1997, and the second main reference by Denton and Tom, the automobile electrical and electronic systems, the publisher Routledge in 2004. And thanks for attention. Any question you can text me.